Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IT Government. Nama saya Nurul Khotimah dan kedua teman saya. Yang pertama Ivan Nurmahdi, yang kedua Rijal Muhammad Rifai. Di sini kami akan mempresentasikan skripsi yang sudah kami ambil, yaitu yang berjudul evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS pada RSU Kaliwates Jember menggunakan COVID-5 domain DSS Deliver Service Support. Yang dibuat oleh Devi Rohmatullah. Langsung saja ke PowerPoint yang sudah kami buat. Yang pertama, kode proses DSS 01, lalu proses name, manage operation, lalu area manajemen, terus domain, deliver, service, and support, lalu proses description in table, proses purpose statement in table, proses goal in table, relative metric in table, recap, practice in table, role in table, practice description, input, output in table, activity in table. DSS 01 Manage Operations, Area Management, Domain DSS, Deliver, Service, and Support. Proses Description, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk menyampaikan layanan IT internal dan outsource, termasuk menjalankan standar prosedur operasi yang telah ditentukan dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Lalu proses purpose statement, menyampaikan hasil layanan operasional IT seperti yang direncanakan. The process supports the achievement of a set of primary IT relative goals. IT relative goal, lalu ada manage IT relative business, risk, menangani resiko bisnis yang berkaitan dengan TI. Presentasi proses bisnis penting, layanan TI, dan proses bisnis yang mendukung TI yang dicakup oleh penilaian risiko. Lalu ada optimization of IT asset, mengoptimalkan aset TI, sumber daya, dan kemampuan. Lalu ada ininya, frekuensi penilaian maturitas, kemampuan, dan optimal biaya. Lalu tingkat kepuasan bisnis dan eksekutif TI dengan biaya dan kemampuan terkait TI. Lalu manajer praktiknya, di sini sudah ada DSS 01, proses praktik, input, output, dan activities. Yang pertama itu manajemen praktik, lalu ada output, di bawahnya bukti dokumen, terus output, documentation. DSS 0101 perform operational procedure, menjaga dan melaksanakan proses operasional dengan tugas operasional secara andal dan konsisten. Lalu ada jadwal operasional, lalu dokumen jadwal operasional, lalu ada log cadangan, lalu rekaman aktivitas atau transaksi. DSS 0102 manage outsourced IT service, mengelola pengoperasian layanan TI dari layanan TI outsource
untuk menjaga pelindungan informasi perusahaan dan kendala dalam penyampaian layanan. Lalu ada independen asuransi, plans, rencana jaminan independen. Lalu ada dokumen rencana penilaian asuransi yang dilakukan secara independen terkait outsource IT. Lalu DSR 103 monitor IT infrastruktur. Aturan pemantauan aset kondisi acara iklan. Dokumen monitor atau pengawasan terhadap dan insiden. Memonitor infrastruktur TI yang terkait menyimpan informasi yang mencakup kronologi informasi di log operasi agar memungkinkan peninjauan dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan urutan waktu. Lalu ada log peristiwa, ada tiket insiden, ada kebijakan lingkungan, lalu ada rekaman kegiatan atau insiden yang terjadi, bisa berupa form atau tabel yang diisi berdasarkan suatu insiden atau peristiwa. Lalu dokumen mengenai aturan lingkungan kerja. Lalu di sini ada tabel level atau atribut proses sumber. Ada level, ada PA, ada deskripsi. Level 0 tidak dilakukan atau gagal. Level 1 dilakukan tapi belum ada manajemennya. Level 2 2.1 dilakukan dan ada perencanaan serta monitor. 2.2 dilakukan ada perencanaan dan dimonitor, kemudian hasil kerja dikelola dengan baik, ditentukan kebutuhannya dan didokumentasikan. Level 3 3.1 dilakukan aktivitas tertulis di SOP, kebijakan atau aturan atau dibuat standar pengoperasiannya merupakan unsur penting yang wajib dilakukan. 3.2 dilakukan aktivitas tertulis di SOP atau kebijakan atau aturan atau mempunyai standar penerapan serta ada alokasi tanggung jawab dan sumber daya tepat. Level 4 4.1 dilakukan aktivitas tertulis SOP, kebijakan atau aturan berjalan dengan baik dan ada penerapan ukuran layanan atau informasi optimal yang dihasilkan. 4.2 dilakukan aktivitas tertulis di SOP atau kebijakan atau aturan atau dan menghasilkan layanan informasi optimal, kemudian dimonitor dan dianalisis. Dilakukan adalah inovasi dan strategis mengembangkan waktu sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah distandarisasi sebelumnya. 5.2 dilakukan ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas diukur pengaruhnya terhadap sasaran bisnis dan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rija Rifai. Table rating scale, singkatan N, deskripsinya not activities. Rata-ratanya 0 untuk 15% activism. Terus P, partially activis. Deskripsinya partially activis. Lebih dari 15% untuk 50% achievement. L, largely activis. Lebih dari 50% untuk 85% achievement. F, full achievement. Lebih 85% untuk 100% achievement. Next. Untuk pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategis. Enterprise goals-nya yang pertama BSC dimension finansialnya. Yang pertama stakeholder enterprise goal-nya pertama stakeholder value of business investment. Yang kedua portfolio of competitive products and service. Yang ketiga managed business risks, safeguarding of assets. Yang keempat compliance with external laws and regulation. Yang kelima financial transparency. Terus untuk customer enterprise goals-nya ada customer orient. Yang pertama oriented service culture, yang kedua business service
continuity and availability. Next. Yang ketiga ada agile response to changing business environment. Yang keempat, information based strategies decision making. Terus optimization of service delivery codes. Untuk internal, yang pertama optimization of business process functionality. Yang kedua optimization of business process cost. Yang ketiga managed business change programs. Yang keempat operational and staff productivity. Yang kelima compliance with internal policy. Terus learning and growth. Yang pertama ada skill and motivated people. Yang kedua product and business innovation culture. Next. Untuk pemetaan IT related goals dengan enterprise goals. Ini enterprise goal-nya ada IT enterprise goal. Yang pertama ada alignment of IT and business. Yang kedua ada IT compliance and support for business compliance with external laws and regulation. Yang ketiga ada commitment of executive management for making IT related decisions. Yang keempat ada managed IT relation business. Yang kelima ada relation benefit from IT enable investments and service. Yang keenam ada transparency of IT cost benefits. Yang ketujuh ada delivery of it service in line with. Yang kelima enquire use of application information and technology solution. Yang kesembilan ada IT agility. Next. Nah, yang ke-10 ada security of information processing infrastructure and application. Yang ke-11 ada optimization of IT assets, resource, and capabilities. Yang ke-12 enable and support of business process by integrating application and technology into business. Yang ke-13 ada delivery or programs delivering benefit on time, on budget, and meeting requirement and quality standard. Yang ke-14 ada availability of reliable and useful information for decision. Yang ke-15 ada IT complete with internal policy. Yang ke-16 competitive, competent and motivated business and IT personnel. Yang ke-17 ada knowledge, expertise, and infinities. Next, di sini ada pemetaan proses kontrol domain DSS dengan IT related goals. Yang pertama ada COVID 5 prosesnya. DSS 001 manage operation. Terus DSS 002 manage service request. DSS 03 manage problems. DSS 004 manage community, DSS 05 manage security, DSS 06 manage business process. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iva Nurma Kironi. Stop dulu aja, Nanti mulai baru lagi. Soalnya semenit lagi. Stop recording dulu, Udah di-record belum? Nah, Ini record. Table 3.6 GPN GWP level 2 PA 2.1 sumber ISACA 2003. Result of full assignment of the attribute generic practice or GPS, generic work product GWPS. Objective for the performance of the process of identify GP 2.1.1 identify the objective for the performance of the process.
The performance objective, scope together with assumption and constraint are defined and communicated. GWP 1.0 process documentation should outline the process scope. GWP 2.0 process plan should provide detail of the process performance objective. Performance of the process is planned and monitored. GP 2.1.2 plan and monitor the performance of the process to fulfill the identified objective. Basic measure of process performance linked to business objectives are established and monitored. They include key milestone, required activities, estimate, and schedule. GWP 2.0 process plan should provide detail of the process performance objective. GWP 9.0 process performance record should provide detail of the outcomes. Note, at this level, the record of process performance may be in the form of reports, issues, register, and informal record. Next. Performance of the process is adjusted to meet plan. GP 2.1.3 adjusts the performance of the process. Action is taken when plan performance is not achieved. Action include identification of process performance issue and adjustment of plan and schedule as appropriate. GWP 4.0 quality record should provide detail of action taken when performance is not achieved. Responsibilities and authorities for performing the process are defined, assigned, and communicated. GP 2.1.4 define responsibilities and authorities for performing the process. The key responsibility and authorities for performing the key activities of the process are defined, assigned, and communicated. The need the process performs experience, knowledge, and skill is defined. GWP 1.0 process documentation should provide details of the process owner and who is responsible, accountable, consul, and or informant or RACI. GWP 2.0 process plan should include details of the process communication plan as well as process performance, experience, skill recruitment. Research and information necessary for performing the process are identified, made available, allocated, and used. GP 2.1.5 identify and make available research to perform the process according to plan. Research and information necessary for performing the key activities of the process are identified, made available, allocated, and used. GWP 2.0 process plan should provide detail of the process training plan and process researching plan. Interface between the involved practice are managed to ensure effective communication. GP 2.1.6 manage the interface between involved parties. The individual and group involved with the process are identified. Responsibilities are defined, and GWP 1.0 process documentation should provide details of the individual and groups involved, suppliers, customer, and RACI. Next. Clear assignment of responsibility, effective communication machine are in place. GWP 2.0 process plan should provide detail of the process communication plan. Next.
Table 3.7 hasil asesmen sumber ISACA 2013. Proses name, di sini ada DSS 01, rating by kriteria, dan capability level assigned. Next. Table 3.8, table hasil asesmen sumber ISACA 2013. Di sini ada proses ID, proses name, to be assessed, level target, dan level dari 0 sampai 5. Deliver service and support, DSS 01, manage operation, DSS 02, manage service request and incident, DSS 03, manage problem, DSS 04, manage continuity, DSS 05, manage security service, dan DSS 06, manage business process control. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.